Welcome to another episode of Prep Academy podcast. Today's guest is Aleena Chinnu Rajan. She's a statistics graduate from Delhi University who's not only the only gold medalist from her batch, but she also secured university rank 3. She's all set to do her masters from IIT Bombay in applied statistics and informatics. Let's warmly welcome her. Hi Aleena, pleasure to have you here. Thank you so much, Melinda. So happy to be here. Do you think statistics found you, or did you find statistics? Because most people run away from numbers, including me. So what made you stick around? So if you ask me if statistics found me or not, so I think statistics might have done the first move, because in 12th I had like PCMB as my combination, so I was planning to do NEET and all, but somewhere along the way I was like, I don't want to do the conventional thing. So that's how I started researching about other options. Later on, I got to meet Aleena sir and got to know about statistics. I did research on my own and found that the course offers a lot of opportunities. At the time, statistics I personally arranged. So that was a concern, but once I was in, the course was so good. And thanks to my teachers, Maths was presented to a very good way to me. So I was pretty good in Maths, so that's how I landed at that. And I'm glad that I didn't mess up or scared about numbers. For someone who is not really sure what statistics is about or what a statistician does, how would you explain it in the simplest way? So if I have to say in a single line what it is about, it's mainly we are having the data and we are drawing insights from it. Basically understanding the data and drawing insights from it. That's what statistics is about in a one line. So it's a part of mathematics, if I have to say it that way. Statisticians data analyze ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അനലൈസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കളക്ടിങ് ദ ഡേറ്റ. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഫോം വെയർ ദ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി, draw insights from it, and later on communicate it in the way the requirement is fulfilled. So that is what statisticians does. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഏത് ഡൊമെയിൻ, ഈവൻ ഇഫ് യു സേ psychology, there is a good way in which statistics is applied there also. So yeah, in every domain statistics is applied. So back in the days, most people I think they haven't heard about statistics. Is it a popular degree now? So I feel that after the data boom and once these data science, machine learning, everything got introduced, people are getting more aware of the opportunities the particular subject gives in. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് അൺപോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് കമ്പയർ ടു നോർത്ത് ഇന്ത്യ. ആൻഡ് കാൽക്കട്ട സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഗോ ടു ലൈക്ക് ഇഫ് സമ്മൺ ഡസൻ ക്ലിയർ JEE. ഓക്കെ. സോ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദേ മൈറ്റ് സെറ്റിൽ വിത്ത് ലെസർ കോളേജ് ഓർ Tier 2 or Tier 3 college. But what they does in Calcutta is that even if someone was getting another course in NIT, they go for statistics, then try to get into a better college for masters. Okay, so statistics is very popular in North India. Yeah, I feel so. Okay, maybe the awareness is better there. So tell me, what are the exams that we should prepare for, and what are some of the good universities in India and abroad? So for UG and for the PG, ISI is one of the best college, premier institute of the country. So they conduct their exam for B-Stat. If someone gets into B-Stat, they can continue their M-Stat there. So if you want to go for PhD or for that matter get into an industry, ISI is considered as the most best option. So the exam is quite competitive because the demand is so high. Okay. What are the subjects that they should prepare for? Basically the mathematics that one gets to know about in 12th. Okay. Till 12th? Yeah, 12th level mathematics, and there is this standard book called Tomato. Okay. So ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. But apart from that, കുറച്ചുകൂടെ if someone had prepared for GE, they will find it easier. Okay. So apart from that, there are CUET UG. So for Delhi University, there are 92 colleges, 90 to 92 colleges. Among which 10 colleges offer a bachelor's in statistics, which is an honors degree. So it will be completely focused around statistics only. Okay. You won't be having the languages like German or French. Okay. So it will be purely the statistic-based degree. So that is a very good option. Like people get pleased, and even they go for very good options further. So Delhi University gives a very good exposure.
And apart from that, there are several private institutes like St. Xavier's Kolkata, and there is Ferguson College in Pune. And I personally have seen many students from Ramakrishna Mission in Kolkata getting into ISI. Like ഒരുപാട് കുട്ടികൾ MStat they are getting admission while they are in their third year. So that is also a very good option if you are seeing for UG. And nowadays data science specific ആയിട്ടും ഒരുപാട് കോളേജസ് കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. For PG, as I said, ISI is the first option, and second is the IIT JAM. Through IIT JAM, one can do a master's in statistics in the IITs. So IIT Bombay, Kanpur, Tirupati and Palakkad offering seats for MSc Statistics, and together they might be like 128 seats. So that's IIT. it. India. India. Pinne NIT Trichy offers a MSc in computer science, and IIT Lucknow offers a MSc in data science. IIT JAM score vechittu these universities and these colleges are taking their admissions. Idallade CMI is there. CMI also takes admission for UG and for PG. So that is also a very good option. Like industry well placed down the duty, like even during the time of recession, the placements in CMI was too good. So that is also a considerable option. And for PG, there is CUT PG. So Delhi Central Universities and State Universities CUT PG ന്റെ സ്കോർ വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കാറ്. More or less idana major colleges in India. Abroad there are courses and colleges, but I haven't seen many going for MSc in that. LSE also offers, London School of Economics also offers a MSc in data science, but it is in a bit higher expensive side. Like specifically ee oru course korchude expensive aanu. So I guess like 95% of the people that I have met are doing the masters from India. In India itself. If someone is getting 100% scholarship, for example, one friend of mine, she was my classmate, she got into a university in Sweden. So alka 100% scholarship under for the tuition fee. So she's going there. Apart from that, very less number of people are going. Is the syllabus a bit different abroad and in India? I guess it's more applied, like projects are pretty good, and the exposure and hectic അത്ര ആവുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചുകൂടെ hectic in the sense we have to do a lot of things. Indian education system typically നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാണോ ഒരു കുറവ് പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. But the professors are too good and the institutes offering the course is also too good. Placements more or less very good ആയതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് എക്സ്പെൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ ROI നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ റേദർ ദാൻ ഗോയിങ് അബ്രോഡ്. Can you walk us through what IIT JAM is all about? So IIT JAM എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ IITs അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമാണ്. സോ പെർട്ടിക്കുലർലി ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഡൂയിങ് എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് നമ്മൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ആർ ലൈക്ക് 60 questions in MCQ, MSQ and NAT sections, and it takes around like 3 hours in exam ആണ്. 70% of the syllabus is like about statistics. Undergraduation ടൈമിൽ എന്താണോ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് more or less അത് തന്നെയാണ്. 30% is mathematics. കാരണം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം മാത്സ്. വി ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ബീസ് ഇൻ മാത്സ് ഫോർ വൺ ടു എക്സൽ ഇൻ സ്റ്റാറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 30%, 70% ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ. ആൻഡ് എക്സാം it's a bit tougher because the seats are very less, as I said, compared to the number of students appearing for it. But if you have proper preparation, like if you go through the syllabus thoroughly and you understand what the exam is wanting from you, what you should be preparing for, PYQs ഒക്കെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മോർ ഓർ ലെസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റും PYQs ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സിലബസ്, തിയറി കവറിങ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലപോലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ദി എക്സാം ഇസ് ഡിമാൻഡിങ്. കാരണം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ എ അബൻഡൻറ്റ് മാനർ. ലൈക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗെസ് ദ എക്സാം ക്യാൻ ബി ക്രാക്ഡ് ഈസിലി. I won't say easily, but it's not very difficult, like compared to CAT or NEET or not as difficult as those exams. It's not as difficult as that, but focused preparation can definitely help you in getting a very good college. Like tell me what drew you towards IIT Bombay for applied statistics and informatics? So idil definite answer illa. Like there are few factors that influence me to take this option. Like
എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ടേ ഹാഡ് ഇൻ മൈൻഡ് ദി IIT Bombay and this particular course. First thing, IIT Bombay is IIT Bombay. Yeah. So അതാണ് first thing that I wanted to come to IIT Bombay. So അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ. സെക്കൻഡ് തിങ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ. ലൈക്ക് എനിക്കത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കധികം തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറേയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഗോ ടു തിയററ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ IITs പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So what kind of statistics are you interested in if it's not theoretical? So kind of like if we consider time series analysis, it's so much applied. There is so much application in the real life and in the industry. അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദ കോഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഹെക്ടിക് ലൈക്ക് കമ്പയർഡ് ടു IIT Kanpur. IIT Kanpurലെ കോഴ്സസ് ഭയങ്കര തിയററ്റിക്കലാണ്. തിയററ്റിക്കൽ മീൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേണം. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ പാർട്ട്. പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ മാത്സ് കൂടുതലാണ് ഫോക്കസ്. പക്ഷേ ബോംബെ വരുമ്പം അത്രയും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് പാർട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കുറച്ചൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അത്രയും പണിയെടുക്കാൻ വയ്യ. ബട്ട് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഗുഡ് കോഴ്സ്. മാത്സ് ഒത്തിരി അങ്ങ് തിയററ്റിക്കൽ ആകാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ദ കോഴ്സ് ഇസ് വെരി ഹെക്ടിക്. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് സീൻ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ലൈക്ക് ഐ ഹേർഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സീയിങ് ദാറ്റ് ദേ സ്ലീപ് ഫോർ ലൈക്ക് 3 hours. ബട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ബിറ്റ് മോർ കൂളർ ഇൻ ബോംബെ. അത്രയും ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല. ആൻഡ് ദ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആർ ബെറ്റർ ഇൻ ബോംബെ. സോ ദ കോഴ്സ് ഇസ് മോർ അപ്ലൈഡ്. സോ ദ PhD ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും കാൺപൂരിലോട്ട് പോകാറുള്ളത്. ബട്ട് ഇഫ് സമൺ ഈസ് ഫോക്കസിങ് ഫോർ ദി പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ്, ബോംബെ ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ ദം. സോ അങ്ങനെയാണ് IIT Bombay. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഇൻ ഡൽഹി ഫോർ 4 years. സോ ഐ വാണ്ടഡ് എ സിറ്റി ചേഞ്ച് തിങ്. കാൺപൂർ വാസ് നിയറർ. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ UP. സോ അതും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ബട്ട് ദീസ് ആർ നോട്ട് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ. ബട്ട് ഫോർ മീ ദീസ് വർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് were worked. So Aleena, there's like a lot of confusion between data science, maths and statistics. So in your own words, like what sets statistics apart from those two? Okay, so ഇപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ ബൂമൊക്കെ വന്നത് പിന്നെ കൂടുതലും people get confused between these things. It's very and common. These three are pretty similar. Yeah, the overlapping it. Yeah. So it is supersets, subsets ആയിട്ടൊക്കെ വരും. So maths is the theoretical foundation. Statistics in contrast, it's the interpretive and more of the context driven part. Data science ലോട്ട് വരുമ്പം it's combining the ideas of maths, statistics and coding, programming. ഈ ഒരു ടൂൾസ് എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് വി ബിൽഡ് എ മോഡൽ ആൻഡ് ദെൻ വി സീ അബൌട്ട് തിങ്സ്, ദ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി വി മെഷർ ദ അൺസർട്ടനിറ്റി, ദ വേരിയബിലിറ്റി, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പാർട്ട്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ കമ്പനി, സേ XYZ, വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം if the product works well in the market or not. So we take a sample of 1,000 people and we see that say 700 of them agree to buy the product. So mathematics, ഇത് വളരെ നോർമൽ ലേമൻ ലാംഗ്വേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 70% of them say that they agree to buy the product, right? So അതാണ് മാത്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്. മോളിൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡേറ്റ സയൻസ്, വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ് ടു ബിൽഡ് എ മോഡൽ ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ്. When we introduce this particular product into broader market, എത്ര പേരായിരിക്കും will be likely to buy this product or not. Statistics on the other hand, ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും the credibility of the numbers, like is the sample we collected correct or not, is it an actual representative of the actual population which we are considering. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രോഡർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണോ ഈ 1,000 ആൾക്കാർ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ ആൻഡ് how likely is this 70% likely to happen. ഈ ഒരു 70% ബ്രോഡർ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ഈ ലൈക്ലിനെസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. ദർ ഈസ് എ ലെയർ ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ വി ട്രസ്റ്റ് ദിസ് നമ്പർ, ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ എത്ര ക്രെഡിബിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നൊരു റോള്. സോ മോർ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ആൻസർ ചെയ്യുവാണ്. നമ്മൾ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു സേ അനദർ തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ടു ഹിയർ during a session, like there was a speaker session that happened in my college. So the speaker was part of a thesis committee. So our examiner ആയിരുന്നു, and one of the papers that got presented was
they were comparing if there is a significant difference between the height of a men and a women. So this particular person collected the data for say like 500 people, and he did analysis. The analysis part was done in a very good way, and he came to the conclusion that yes, there is a difference between the height of men and women. So the examiner asked him, നിങ്ങൾ ഈ എടുത്ത സാമ്പിളിൽ എത്ര ഹസ്ബൻഡ്സും വൈഫും ഉണ്ടായിരുന്നു? സോ ഹി വാസ് അൺഅവെയർ ഓഫ് ദി നമ്പർ. And if we see in normal context, society, obviously the husbands are more or less of the same height or taller than the women. Yeah. The sample was skewed then. Sample thanne there was this difference of husbands and wives which were created, and angane varumbom men and women la significant difference undennu parayunnathu obvious ആയിട്ടും ആ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് വരിക. Yeah. So this sample was skewed, so the result was not correct. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ സാമ്പിളിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻസ് നമ്മളത് കുറേ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ വി വിൽ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഇസ് ദിസ് കറക്റ്റ്, ഇസ് ദ കറക്റ്റ് വേ, ഇസ് ദ കറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇസ് ദ കറക്റ്റ് വേ ടു അനലൈസ് ഇറ്റ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് ബാക്കിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ ഇതിനകത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നത്. മറ്റേ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡേറ്റ സയൻസ്. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താണ്. സോ ദർ ഇസ് ദിസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡേറ്റ, ലൈക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് വർക്ക് വൈൽ വി ആർ ബിൽഡിങ് എ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ലൈക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ്സിനെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് തിയററ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ്. Most of the machine learning problems are optimization problems. There are different constraints, and we will be trying to optimize this particular problem given the constraints. This is something that my manager during an internship told me. Like I was like, oh, what should I focus on? Endanu njan cheyendrathu, what should I focus on when I go for my masters? So he was like, most of these things are optimization problems. So നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സസ് ഒക്കെ കാണുമ്പം ദേ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ മാത്തമാറ്റിക്സ് പാർട്ട്. ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് LPP ആൻഡ് സിമിലർ കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്കോറാണ്. അപ്പോൾ സോ ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. മാത്സ് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡേറ്റ സയൻസ് ലോട്ട് വരുമ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടൂൾസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സും അല്ലാതെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കൺസെപ്റ്റ്സും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താണ് ഡേറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ച്. What area within applied statistics and informatics do you want to specialize in or explore more? Okay, so for my undergrad I had this subject called biostatistics. Maybe ഞാൻ ബയോ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം in my 12th എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഐ വാസ് വെരി ക്യൂരിയസ് ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്, ബട്ട് certain terminologies, bio-related, life-related comes into play. So എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ വെൻ ഐ ഗോ ഫോർ മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് അതൊരു പാർട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് as I said time series analysis, and there is survival analysis and സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സസ്. ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ റാൻഡം ടോക്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതൊന്നും വരുന്നില്ല, കോളേജിൽ പഠിച്ചതൊന്നും വരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മഗപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. ലൈക്ക് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ലേൺഡ്, ഈവൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് തിയറം ഓർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫോർമുല, അതുവരെ അപ്ലൈഡ് ലൈക്ക് അത് ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് പല വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളും ബിൽഡ് ഇൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഈവൻ ദ തിയറീസ്, ഈവൻ ദ ആസ് ഐ സെഡ് എൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമൈൻസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഓരോ പേപ്പേഴ്സും. അപ്പോൾ അതിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫർദർ വരുന്നുണ്ട്. സോ മേ ബി ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ജോബ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടില്ല. സോ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഫോർ ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഫോർ മീ ടു ബിൽഡ് ദ ബേസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ അപ്പ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ഐ ഓൾറെഡി നോ. So that will be my focus for my applied stat. So whatever you study in school, അതെല്ലാം നമ്മൾ വർക്കിന് വരുമ്പോൾ we applied there? I won't say generally in school. No, in college. Yeah. In college it is getting applied. Like for the first year it was more of theoretical basics because most of the students നമുക്ക് അറിയില്ല what is this thing about. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ബേസിക്സും നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് അബൌട്ട് സെൻറ്റൻസസ്, ദ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആൻഡ് തേർഡ് ഇയർ ആർ മോർ ഓഫ് ഫോക്കസ് സബ്ജക്ട്സ്. ലൈക്ക്
മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്കിംഗ് ഉള്ള സബ്ജക്ട്സ് കാണും, ലൈക്ക് ലീനിയർ ആൾജിബ്ര. അത് കൂടാതെ എക്കണോമെട്രിക്സ്, ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് മൾട്ടിവേരിയബിൾ കാൽക്കുലസ് ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ കുറേ നോൺ പാരാമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ്. ഈച്ച് ഓഫ് ദം ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡൊമെയിൻസ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ യാ. So, like, is it important, like necessary for statisticians today to understand, the context of the data they are analyzing, like history, അല്ലെങ്കിൽ human behavior, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും? Okay, so it's absolutely necessary. Like context is something statistics completely context based on context driven. Okay. Like if the data doesn't speak on its own, there will be some human behavior or socio-economic patterns that had backed this particular data, right? Ipo I have say a sweet shop, and particularly 2 weeks I see a spike in the sales. ഞാൻ ഓർക്കാണ്, ഓക്കെ ഇത് 2 ആഴ്ച നന്നായിട്ട് സെയിൽ ആയില്ലോ, the next week also this thing will happen. This might not be true. Like say example, if there was this particular festival that was happening, or ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാരേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഈ 2 വീക്കിൽ ഭയങ്കര സെയിൽസ് ഉണ്ടായി. അത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഓണർ ഇസ് നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് തിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പൈക്ക് ഹാപ്പൻഡ്, he might will misinterpret the numbers. So statistical backing is very important, and so statistical tools we will be analyzing the trends and the patterns. If we don't know the hows and whys of the patterns, we won't be able to tell exactly why this particular thing is happening. So it is more or less very much context driven. So how would you differentiate between a mathematics graduate and a statistic graduate? See, both in terms of like the course structure of both the subjects and the mindset or skill set that the field tends to cultivate in their students. So as I said, the ekadesham rendu fields are similar, like similar, pretty similar. Yeah, but the maths lo nammal statistics padikkunnundu alle korche like so it's different, right? Yeah, like so when what are their roles like when they apply for? സോ ജനറലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാത്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഡേറ്റ സയൻസ്, ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് വരാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ സെഡ്, എൻ്റെ കരിക്കുലത്തിൽ കുറേ കൂടെ അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇഫ് ഐ സീ ദ കരിക്കുലം ഓഫ് എ മാത്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്, അവർ കുറച്ചുകൂടെ തിയറിറ്റിക്കലാണ്. ലൈക്ക് ദ ഗെയിം തിയറി, ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ്, ലൈക്ക് അതൊക്കെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻസ്. ബട്ട് വെരി തിയറിറ്റിക്, വെരി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ആ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ്സ് കംസ് ടു എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമൈൻസിനെ നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടൂൾസ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് കോഴ്സ് കരിക്കുലത്തിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോർ ഓർ ലെസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഗെസ് മേ ബി സ്റ്റാറ്റ്സ് ഇസ് seen as a better option to get into data analyst or than maths. What about economics students? Yeah, the economics graduates are also getting into it. Like we get more or less similar job roles, also context driven. If it is, I'll come to that question again. Yeah, okay. So it's different, like slightly different. പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കൂടെ നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ റോൾസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റാറ്റ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആർ ഹാവിങ് എ ബെറ്റർ edge over maths graduates. So statisticians ipa ee kalathu like do they need to be equally strong in mathematical theory or is there a shift toward applied thinking and context based analysis? So applied thinking and context based analysis is absolutely necessary, but mathematics is the basic, like it is the foundation. അത് നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകണം. ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ലൈക്ക് മൾട്ടിവേരിയബിൾ കാൽക്കുലസ് ആൻഡ് ലീനിയർ ആൾജിബ്ര, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സൊക്കെയാണ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ സയൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, അൽഗോരിതംസ് വർക്ക് ചെയ്യാനും. അതിലൊക്കെ വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പാട് ഇൻ ദ സെൻസ് കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് വേണ്ട സബ്ജക്റ്റാണ്. ആൻഡ് വി മൈറ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ആവുന്നില്ലല്ലോ, ഇത് അപ്ലൈ ആവുന്നില്ല, സോ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാം, ഇത്രയും ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്തായാലും കോളേജ് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ വൺസ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ജോബ്, I was able to see it during my internship itself. Like internshipന് പോലും my manager said that these are the things that are helping you to optimize the problem. So ഈ mathematical thing is non-negotiable. You must do that. Like അത് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. But apart from that, critical thinking and the
context-based analysis is very necessary. See, Aleena, both economics and statistic graduates, they often land on the same job roles, like analysts or, finance. Like in your view, do statisticians have a better edge in terms of opportunities, like in top firms? Also, salary, which നോക്കുമ്പോഴും. Yeah, get that. So, I have seen this quite often. Like the econ and the stats grads often end up in similar roles. They also apply for similar roles even for the placements. The companies over there, they might be like the eligibility. They are looking for either econ grads or stats grads. So this is quite common. But my doubt is like both, econ and statistics students bring two different things to the table, right? Right, exactly. Yeah. So what do they actually view when hiring you people? So one is that the econ grads are more likely to have much understanding of the market and the policy related stuffs. But if the role is much more data driven, then statistics graduates might be a better. They have an edge over econ grads. Yeah. So, and I also think that the recruiters also look at the skill set that they bring to the table. Okay. Like if the job role demands the person to be much more analytical, to do a particular task. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് especially in some companies, they will be having this particular thing to be done. അപ്പോൾ അതിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിന് ആരുടെ റെസ്യൂമേ ആണോ ആരുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് ആണോ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ദേ വിൽ ബി ഹയറിംഗ്. ഓരോ കമ്പനീസിന് ഓരോ ഇതുണ്ട്. യാ സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, സോ ആളുടെ ഫോക്കസ് വിൽ ബി മോർ ഓഫ് ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദ ടാബ്ലൂ ആൻഡ് പവർ ബി ഐ അതൊക്കെ ഇന്നവിറ്റബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദ എക്സൽ ഓഫ് കോഴ്സ് SQL. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ആർ വെരി ആ ഒരു ഡൊമൈനിലോട്ട്. But when it comes to a data scientist, having a knowledge of Python is like, it's the core. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജോബ് റോൾ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇഫ് he or she is a financial analyst, having an idea of the finance, the markets, bull and ആ ഒരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ അവർക്ക് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജോബ് റോളിനനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഹൂ ഇസ് മോർ എലിജിബിൾ. ബട്ട് ഡേറ്റ ഡ്രിവൻ റോൾസിൽ കൂടുതലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഹാവ് എൻ എഡ്ജ്. Okay, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് is there a course where both economics and statistics are combined? Okay, for us there was this option of doing a minor course. Okay. So if you have an option to have a separate paper in a particular subject. എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത്. സോ ഐ ഹാഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫർദർ സിൻസ് ഐ ഹാഡ് ലൈക്ക് ദിസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇൻ second, third and fourth semesters I took mathematics. Okay. So if someone is taking economics, they will have a minor degree. പക്ഷെ അത് നേരത്തെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന കേട്ടോ. ഇപ്പം അങ്ങനെ മൈനർ ഡിഗ്രി സച്ച് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല. ബട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ വാല്യൂ വന്നേനെ. ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി മോർ അവെയർ അബൌട്ട് ദി എക്കണോമിക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ആ ഒരു സ്റ്റഫ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആള് അവെയർ ആയിരിക്കും. Okay. So, there is this trend going on, right? See, a lot of people from non-statistics background do short-term courses, like 6-month courses in data analytics to land a job in analytics, as an analyst. So, as someone who's studies statistics in depth, how do you view this trend? എനിക്ക് ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് 6 months കൊണ്ട് ആർക്കും ജസ്റ്റ് ഊപ്പർ മോളിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഡൂയിങ് സീരീസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈക്ക് നോൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, ബട്ട് he or she want to gets into a data analyst role or a data science role, നമുക്കതിൻ്റെ ബേസിക്സ് series of course interrelated, like what all are required. Like first they will have to start with the maths score, and then they will have to study the statistics score. Even we are supposed to learn the machine learning thing separately. Like നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ അത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. മെഷീൻ ലേണിംഗ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will have to learn more about that, but we will have the statistics backing up for that. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരാൾ ഡിറക്ട്ലി മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ആൻഡ് ഐ ഫീൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോഴ്സസ് ആർ സ്പാം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ലൈക്ക് 9 hours കൊണ്ട് ഡേറ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് പോസിബിൾ. സോ 6 months കോഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്കൊരു ഈ ഒരു റോളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ do proper course or ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് there are a lot of platforms. So even if you open YouTube you will get a lot of things. So അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് 6 months കോഴ്സ് ചെയ്തു നൗ ഐ ആം എ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സെൻസ് ഇല്ല.
പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ബേസിക് തിയറീസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ബിൽഡ് ഇൻ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏബിൾ ടു ഡു ബെറ്റർ ദാൻ എ സ്റ്റാറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ വേ. Okay. So ഒരു solid academic background വേണം, to break in to this field. I think that really helps. Like അതൊരു credibility brings into the table, especially ഇപ്പോൾ recession ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് getting a job is difficult. Like unemployment is getting spiked. So ഒരു credibility ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു degree can back you up, but apart from that you must be having the skill set. But they should have this proper theoretical base to do the real data analysis part. Theoretical base proper ആയിട്ട് വേണം. അത് നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് കോഴ്സിൽ കൂടെ കിട്ടത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല there is any course which I think they teach a little bit about coding and all. കുറച്ച് ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് മാത്രം കുറച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡേറ്റ സയൻസ് ഫ്രം IIT Madras. Okay, so what they does is that there is this one paper on maths and there is another this paper on statistics, and അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് so there is this proper paper and we will be having the exams. ആ ഒരു അതിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാം. സോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ദേ ആർ സിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ 8 months. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ലൈക്ക് ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി സ്ലോലി ആണ് എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഒരു 1 year-ഓളമായി. പക്ഷേ ദേ ആർ ഗിവിങ് എ ഗുഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ലൈക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് സമ്മൺ ക്യാൻ എക്സൽ സോ ഗുഡ്. പക്ഷേ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന് റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം, ഇപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, ലൈക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഏതൊക്കെ തിയറിയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് അറിയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുക ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ, ബട്ട് ടു ഗ്രോ ഫർദർ ദ തിയററ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഷുഡ് ബി ദർ. മാത്സിൽ മാത്സ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കുട്ടികളാണോ ലൈക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കേണ്ടത്? ലൈക്ക് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ടേക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്? സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ദിസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ടു ലേൺ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് തിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. ആൻഡ് മാത്സിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പർ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ലൈക്കിങ് ഇറ്റ്. ഇപ്പം ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി ഇറ്റ്സ് മോർ കോമൺ ഇൻ കേരള. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മാത്സ് ആണ് പേടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കേറി തിങ് ഉണ്ട് മാത്സുമായിട്ട് കുറേയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ. Is that why you think it's very unpopular here, statistics? Maybe, like people will think that this is very high level maths, I can do that. Okay. ആ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ മാത്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫ്രം മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഐ എം ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ തിയറി. ബട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കമ്പയർഡ് ടു മാത്സ്. സോ അത്രയും പ്യുവർ മാത്സ് ലൈക്ക് തിയറംസ് ആർ ദയർ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു the way the concept flows, the way the course progress, or the way the subject is actually about, അത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻറ്റയർലി മാത്സ്. സോ മാത്സിലൊരു ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാണ്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹേറ്റിംഗ് മാത്സ്. പക്ഷേ നമുക്കത് ടോളറബിൾ ആണ്, ഓർ ഇഫ് യു ആർ ലൈക്കിംഗ് ദ വേ ദ തിങ്സ് വർക്ക് ഇൻ മാത്സ് യു വിൽ ബി ഗുഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഈ അനലിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒന്നും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ സ്വയമേ തന്നെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന്. ബട്ട് ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ലൈക്കിംഗ് ഇറ്റ്, സീ സം വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇത് നന്നായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ക്യാൻ ജോയിൻ ഇറ്റ്. So apart from finance and data science, like what are the other roles that they can divert it to? Yeah, so I actually will break down it into three major roles, or three major industries, if I have to say it that way. One is obviously the corporate. So there are data analysts, data scientists, and there are risk analysts, different types of analysts, product analysts, or അങ്ങനെ കുറേ അനലിസ്റ്റ് റോൾസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ഡു പേ വെൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഫേം ആൻഡ് ദ റോൾ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ. ആൻഡ് അത് കൂടാതെ ദർ ഇസ് ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ്. സോ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈ CMA, CA, ACCA അങ്ങനത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് പോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് ദിസ് പേപ്പർ ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ്. സോ ഐ ഗെസ് ദർ ആർ 13 പേപ്പേഴ്സ്. സോ അത് നമുക്ക് ആക്ച്വറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. So that is also a very good option, like in the corporate level. And secondly, it's the PhD part, completely academics. അപ്പോൾ നമുക്ക് we will like പുറത്താണ് abroad ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it might be for 3 to 4 years. In India it depends, like 4 to 5 years I have seen in ഉണ്ട്. So നമുക്ക് അങ്ങനെ PhD ചെയ്യാം. And I have seen many people who come back to corporate, not sticking to the academics part, and they end up in very top levels, like
ഡയറക്ട്ലി മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി സീനിയർ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓർ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റോളിലോട്ട് ഡയറക്ട്ലി വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ദർ ഇസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് 6 years. ലൈക്ക് ഈ 6 years ഫോർ വിച്ച് ദ ഡി PhD, ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ അവർക്ക് ഡയറക്ട്ലി വിത്തൗട്ട് ദിസ് PhD കോർപ്പറേറ്റിൽ നല്ല നല്ല പൊസിഷൻസിൽ എത്താമായിരിക്കാം. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് എനിക്കിതിനകത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നത്, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഡൺ ദി PhD, ജനറലി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് കൂടുതൽ സബ്ജക്ട്സിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡൊമൈൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ഈസിലി നടക്കാറുണ്ടോ എന്ന്. പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്താണ്. ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വി വിൽ ഹാവ് ഗുഡ് നോളജ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴും അക്കാഡമിക്സിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കോർപ്പറേറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് സീം സോ ഡിഫിക്കൾട്ട്. പിന്നെ തേർഡ് പാത്ത് ഇസ് ദ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ്, ലൈക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ്. One is this exam conducted by UPSC, which is... Repeat that again. Oh, so there is this exam conducted by UPSC. UPSC, okay. Yeah. So it is the Indian Statistical Service. Grade A job, similar to like IAS officers. There are like 30 to 32 admits every year. അതിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. ലൈക്ക് ഗവൺമെൻറ് റോൾസിലോട്ട് നോക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ പവർ. ഐ വോണ്ട് സേ ഈക്വൽ പവർ, ബട്ട് ഈക്വൽ സ്കെയിൽ, പേ സ്കെയിലും എല്ലാം സെയിം ആണ് IAS ഓഫീസറായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ. So that is one of the options. Even after completing IITs, graduating from IITs, people go for ISS. IASന് അത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അല്ലാത്തത് കാരണം ദ മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി ഈസ് ടു ഹാവ് എ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഈ റോളോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിൽട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ആർ like comparatively they are less competitive. UPSC നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ for someone to getting converted, the probability is or the percentage of conversion is less than 0.1%. So അത്രയും ലെസ് പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് UPSC IAS ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ബട്ട് ISS വരുമ്പോൾ ദ എക്സാം ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്, ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ്. ISSൻ്റെ തന്നെ എക്സാം അല്ലാതെ നടക്കും. ആൻഡ് അതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ്. ആൻഡ് ദി അതർ തിങ് ഇസ് ദർ ആർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് SSC വഴിയിട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദർ ആർ റൂൾസ് ഇൻ RBIയിലെ മാനേജേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റ്സിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൽ റൂളുണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിന് ദർ ഇസ് എക്കണോമിക് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് വിച്ച് ഇസ് IES. So അതിൽ the minimum eligibility is to have a master's in economics, but when it comes to statistics the minimum eligibility is bachelor's. So right after bachelor's, if you want to go for this 21-22 you can be an officer, ISS officer. So walk me through some of the placements that were offered to you in Delhi University. So ഞാൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല because I was quite sure about doing a master's. Yeah, doing a master's. പക്ഷേ my friends got into DSHO and KPMG, Deloitte, അങ്ങനത്തെ ടോപ്പ് ഫോംസിൽ there are classmates of mine who got into. കൂടുതലും അനലിസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് റോൾസ് ആണ്. ലൈക്ക് വി ഹാവ് റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ്, ആക്ച്വറി ആൻഡ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്. കൂടുതലും ആ റോൾസ് ആണ് വരാറ്. So, tell me, what kind of short courses can help, like learning software or, tools for statistics graduates? So, one of the courses that I will personally recommend is the Diploma in Data Science offered by IIT Madras. I think it's a very good course with all the mathematical and statistical backing. അതല്ലാതെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there are lots of content. Like proper ഒരു road map. If you see LinkedIn, there are certain people who are saying about the road maps. I think they are credible. Like അത് me myself have tried it, so എനിക്കത് credible ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ there are certain YouTube channels one can refer to. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡിങ് കൂടുതലല്ലാതെ പ്രോജക്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ ഗീവ് യു ദ എക്സ്പോഷർ. പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. സോ വർക്ക് ഓൺ പ്രൊജക്ട്സ്, ടേക്ക് അപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊജക്ട്സ്, അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദർ ആർ സർട്ടൻ കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ബൈ Coursera and Udemy on data science and data analysis. So what about high school students? What should they keep in mind before choosing statistics? So I think, as I said, like ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സിനോട് നമുക്കൊരു ഹേറ്റഡ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് കുറേ കൺവേർഷൻസും കുറേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിങ്സും വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ മാട്രിസസ് ആൻഡ് ഓൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഹേറ്റഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ഓർ ദേ മൈ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ഇഫ് ദേ ആർ ലൈക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്.
They can see the YouTube videos as I suggest. There are certain, like I personally see Code with Harry. അതിൽ ഭയങ്കര ഫൺ വേയിലാണ് പൈത്തൺ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ഹിന്ദിയാണ്, ലൈക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, ലൈക്ക് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും. സോ അതെനിക്ക് നല്ലൊരു ചാനലായിരുന്നു. അതുപോലെ ദർ ഇസ് V3 സ്കൂൾ, അതിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് റിട്ടൺ ആയിട്ടാണ്. ഇഫ് സമ്മൺ വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ത്രൂ ദി നോട്ട്സ് തിങ് ആൻഡ് ദെൻ ഡു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ V3 സ്കൂളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വൺ ക്യാൻ ലേൺ പൈത്തൺ. ഓർ എനിക്ക് ആറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ദെയർ, ബട്ട് അത്രയും ഹൈ അല്ല. പൈത്തൺ ഇസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ. പിന്നെ SQL ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് SQL ആൻഡ് ടാബ്ലൂ, പവർ BI ഒന്നും അത്ര മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് പൈത്തൺ ആൻഡ് SQL ആർ ഓഫ് ഹൈ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ബേസിക്കലി ദ ടൂൾസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് us ടു ഡ്രോ ദ ഡേറ്റ ഇൻസൈറ്റ്സ്. ഇതല്ല മെയിൻ തിങ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സംതിങ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് us to talk about what we are talking right now, but that is not actually the main stuff. So അതുപോലാണ് ലാംഗ്വേജ് ഹെൽപ്പ് us to do the stuffs, but അതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ ബാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് പ്രോപ്പർ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ കോഴ്സ്, ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കൂടെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇത്രയുള്ള ഷോർട്ട് കോഴ്സസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗൂഗിൾ പ്രൊഫഷണൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്. ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് എനിക്കൊന്നു 6 levels or 6 modules ആയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, സംതിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൈൻഡ്. അപ്പോൾ അതും അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. So since statistics is not that popular in South India, okay, is there anything you would like to tell, future students about the scope of this subject? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെരി പേഴ്സണലി ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഹൈ. It's very high, especially now. സപ്ലൈ ഈസ് വെരി ലോ. ആൻഡ് നമ്മൾ സൗത്ത് സൈഡിലാണ് ഇതിപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റിഗ്മ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അറിയാത്ത സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ സ്റ്റിഗ്മയെക്കാട്ടിലും they are not aware of this field. when I ഇപ്പം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മോൾ ഏതാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്സോ ലൈക്ക് ദേ മൈ മിസ് പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ്, ലൈക്ക് അത്രയും പോലും നമ്മൾ പറയാറില്ല. ആൻഡ് നമ്മൾ 11th 12th I think there is just one chapter if the student is from science background, a single chapter in name statistics, and our mean median mode കാണുമ്പം it's not interesting at all. And that was a very easy chapter. That is a very easy chapter. That is a very score ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും ഇതാണോ ഈ ചേച്ചി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ 1 or 2 pages ആണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ 11th അല്ലെങ്കിൽ 12th സയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഗെസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് കൊമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് പിന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ജസ്റ്റ് എ ബിറ്റ് മോർ. പക്ഷേ സ്കൂൾ ലെവലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറവാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ പേ സ്കെയിലാണെങ്കിലും ആർ ബെറ്റർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. ലൈക്ക് കേരളത്തിൽ ഐ പേഴ്സണലി ഫീൽ ദാറ്റ് ഒരു ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റിന് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു പേ സ്കെയിലിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഒരു ബെറ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. ആ ഒരു തിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൾവേസ് മാറ്റേഴ്സ്, ദ ടാഗ്. ദ കോളേജസിൽ കമ്പനീസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിലും ബെറ്റർ കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രൂ. സോ better colleges if you are getting for stats, that will be a very good option. ഞാൻ ആക്സിഡൻ്റലി ഇതിലോട്ട് വന്നതാണ് and I'm so glad that I stick to it. I never had Did you ever think of other options other than stats? Now when I think back, I'm like good that I didn't went for NEET or MBBS, and good that I didn't got into for economics because you liked economics as well. I actually applied for getting into St. Stephen's College for economics, and since I was from statistics background, there was this 2.5% reduction, and I was in the waiting list 3. So I was like ഇപ്പം കിട്ടും. പിന്നെ എനിക്ക് waiting list 2 ആയി, പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. And I was so sad at that time because I worked for it so hard. Interview also went so well. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. But when I look back now, I feel that it was good that it didn't happen. This was such a wonderful option and I am liking it. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഈ പോളിസി റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഫ്സിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പേഴ്സണലി ഇല്ല. സോ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വെൻറ്റ് ഫോർ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഞാനൊരു മൈനർ പേപ്പർ എക്കണോമിക്സിലെടുത്തു. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു പേപ്പർ, ആൻഡ് ഐ വാസ് ഡൺ വിത്ത് എക്കണോമിക്സ്. സോ ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നൗ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് basically you like maths. Yeah, I like maths. കൂടുതൽ പോളിസീസ് ദ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഫ്സ് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇഷ്ടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഫോർ മീ. ആൻഡ് എല്ലാം ന്യൂ ആണ്. ലൈക്ക് എല്ലാം പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓരോ ഡൊമൈൻസും ആർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ വേ. So since you chose PCMB, I believe you like biology. Yeah, I love biology. Is there any way you can connect biology and statistics together? So there is this particular domain called biostatistics. Yeah. So അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ജെനറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സർവൈവൽ അനാലിസിസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അത് ഈ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ്സിൽ ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സീൻ എ ഡോക്ടർ coming and writing for a paper in biostatistics because some compulsion came in his hospital that നിങ്ങൾ ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പേപ്പർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ he did a course in NPTEL and came for the exam. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ യൂസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഫീൽഡ് ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡ്സ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ഇപ്പം ബയോളജി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതേപോലെ there is economics and statistics, like there is this part of econometrics, particular subject. And computer science related ആയിട്ടാണ് machine learning ഒക്കെ വരുമ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്, മാത്സ് വരുന്നുണ്ട്, സയൻസ്. ഇതല്ലാതെ ഫൈനാൻസ് റിലേറ്റഡ് റോൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ. ഇപ്പം എനിക്ക് ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമാണുള്ള കാരണം വെൻ മൈ ടീച്ചർ സേസ് അബൌട്ട് ജെനറ്റിക്സ് ഐ ഓൾറെഡി നോ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഹാവ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ജെനറ്റിക്സ് ആർ, വാട്ട് ജെനറ്റിക്സ് ഇസ്, വാട്ട് ആർ ജീൻസ്, ദ ക്രോമസോംസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ് വരുമ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പാൻഡമിക് എന്നൊരു വേർഡ് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് പാൻഡമിക്, ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഐഡിയ ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി ക്ലാസ് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഇഷ്ടം തോന്നും. ഓക്കെ, എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, കുറച്ചുകൂടി ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ബാക്കിങ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ മാത്സോട് കമ്പയർ ആകുമ്പം ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പം റോൾസിലോട്ട് പോകുമ്പം ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. സോ ദർ ഇസ് ദിസ് പേപ്പർ കോൾഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ദ ഹോൾ തിയറി ഓഫ് ഫൈനാൻസ് വാസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഐ പേഴ്സണലി ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് സോ മച്ച് ബിക്കോസ് എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ ഫൈനാൻസ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ടു ഫൈനാൻസ്. സോ അങ്ങനെ ദ ഡൊമെയിൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പല ഡൊമെയിൻസിന് റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ പേയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നിനും. The financial risk analyst will be getting so good. Finance related എന്താണെങ്കിലും pay is much better. Finance heavy അല്ലെങ്കിൽ investment banking. People also get into investment banking. I don't think right after undergrad, but eventually maybe after masters or after having some kind of work experience they go for MBA and then land up in a consulting. Or they also do well because they know how the data works. Or നമ്മൾ മാനേജിങ് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വി മൈറ്റ് ബി വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ദ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ദ റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ഹെഡിങ് ഓർ ഇഫ് യു ആർ എ മാനേജർ ഓഫ് എ ഡേറ്റ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ടീം and you already know how the statistics and how the theory things are working, you will be able to guide your colleagues and your teammates better, right? നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ഹെഡായി കഴിഞ്ഞാൽ he or she might be knowing just the terminologies. അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫ്ലോ, എന്തൊക്കെ ടൈം എടുക്കും ഈ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഈസ് ദിസ് ഫീസിബിൾ, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ബാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയൻസ് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് മാനേജർ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദർ MBA or directly coming to a manager related roles, they can do better. Generally, what's the pay like? So after undergrad, but that also depends on the university, but still. Yeah. So in Delhi University, if I tell about my classmates, there was this classmate of mine who got into D-Show for 21 LPA. Okay. So it was finance related, financial analyst. Alka anganeyanoru like his CGPA was good and nalla set of internships ഉണ്ടായിരുന്നു. And he had good idea, like ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈനാൻസ് റിലേറ്റഡ് നമുക്ക് നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂളോട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. He had 21 LPA and a junior of mine also got into D-Show for 23 LPA, but അത് more of analyst related role ആണ്, not financial risk analyst ആണ്. And കൂടുതലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗോട്ട് അറൗണ്ട് 10 to 11 LPA. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരു BTech കോളേജ് നമ്മൾ നല്ലൊരു കോളേജിൽ നിന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് 5 to 7. അതാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോളേജ് മോസ്റ്റ്ലി. It actually സ്കിൽ സെറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും
do, Yeah. unfortunately. Okay. So കാരണം ഓൺ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിന് വരുമ്പം ഗുഡ് കമ്പനീസ് ഡു ആക്ച്വലി പ്രിഫർ പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. ദേ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദി പ്രീമിയം സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ബ്രൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ, ഏത് സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ദേ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഫ്രം എലൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. അത് ഓൾറെഡി ഫിൽറ്റർ ചെയ്താണല്ലോ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അത് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ടയർ 2 ടയർ 3 വരുന്ന കോളേജസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ദേ ഹാവ് ഗുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് തിങ്സ്. അത് അവർ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ദേ ടേക്ക് അപ്പ് കോഴ്സസ്, ദേ സീ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. They might be having a better understanding. പക്ഷേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് വരുമ്പം കമ്പനീസ് വിൽ ബി പ്രിഫറിങ് ദ പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദി ഓഫ് ക്യാമ്പസ് റൂട്ട്. സോ 10 to 11 LPA ഞാൻ കേട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതൽ പേർക്ക് ആ ഒരു ബാൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറവ് ഞാൻ ആരുടെയും കേട്ടിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദർ വർ സം ലൈക്ക് ഇൻ ദ 14-15 LPA band too. With this, we come to the end of the episode. If you found this informative enough, or if you know of someone who might benefit from watching this video, please share it to them. Until next time, bye.